ప్రొడ్యూసర్గా ఆలోచిస్తే ఈ సినిమాకి అంటే మీరు చెప్పొచ్చా లేదా ఈ సినిమాకి ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత బడ్జెట్ అయిందనేది చెప్పగలరా, చెప్పొచ్చా? నాకు ఈ బడ్జెట్ అనే టాపిక్ చాలా మంది నన్ను కూడా అడిగారు. ఇది నేను సమాధానం చెప్పాల్సింది కాదు, ప్రొడ్యూసర్ సమాధానం చెప్పాల్సింది. ఆయన అడగండి, చెప్పండి. ఎట్లా సినిమా అయిపోయింది, బిజినెస్ అయిపోయింది, సక్సెస్ అయింది, సో చిన్న వాళ్ళకి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటుంది అది. నేను బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడాను ఎందుకంటే ఇట్ రియల్లీ బాదర్స్ మీ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్, ఐమ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ అండ్ calibrating films on this budget concept. Naku same thing, like I got really annoyed with some websites quoting certain numbers. I don't know ee numbers ekkadi nunchi vastayo naku teliyadu, but ee numbers tho quote chesi na cinema value budget meeda budget tho kolstunnaru and calibrate chestunnaru. Naku adi like nijanga it makes me upset because I had an idea of what I wanted to do. I wanted to make the movie myself with my money. So అటంటప్పుడు నాకు ఒక ఫైనైట్ ఎక్స్ అమౌంట్ ఉంది అవైలబిలిటీ. సో నేను ఆ బడ్జెట్ కోసం సినిమా చూడలేదు. ఈ అబ్బాయి నాకు ఒక ఐడియా చూపించాడు, ఆ ఐడియా నాకు బాగా నచ్చింది. ఆ ఐడియా బడ్జెట్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ దట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ టు బీ సంథింగ్ దట్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ బై మై సెల్ఫ్. సో ఈ అబ్బాయి ఒక సినిమా చెప్పి ఆ సినిమా కథ ఇంకా వేరే బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, if it's capable I would have done the same thing. So I used the budget that was necessary to tell this story. Tomorrow I might choose a story that will require a big budget. Okay, aa cinema teeskuni chinna budget lo chesi ekku sampadinche idea kaadu. Like this is my hobby kada, I have a career, so I'm not necessarily looking to make a film for a profit. I mean, not that it's nice to have a profit, but I want to be honest to the story. I want it to be, that's one thing as a producer I was able to give him. I gave him freedom to be an artist. Idi naku inta kavali, idi commercial cinema, idi audience ki hit avali, idi add cheyi, idi teeseyi ani nenu eppudu influence cheyaledu a story lo. Naku story nachindi and it was very important for me to do the story according to what the story wanted. And ఆ స్టోరీకి ఎలా చెప్పాలో అట్లాంటి బడ్జెట్ నేను ఇచ్చాను. ఓకే, అండ్ we never compromised technically. I asked him never to compromise technically, whether it was the camera, whether it was sound, and at some point ఒకప్పుడు the live music తీసుకుందాం అనుకున్నాడు. సో నేను అడిగాను నీకు ఎందుకంటే బడ్జెట్ it ran away. Okay. It ran away for sure, you know, it ఫస్ట్ కోట్ చేసిన బడ్జెట్ కాదు. at by మేము అక్టోబర్లో స్టార్ట్ చేసాము, బై డిసెంబర్ ఇట్ ఆల్రెడీ ర్యాన్ అవే అయిపోయింది మన బడ్జెట్. సో అప్పుడు నేను అడిగాను ఇది ఇస్ దిస్ గోయింగ్ టు మేక్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్, డస్ ఇట్ యాడ్ సంథింగ్ టు ద ఫిల్మ్, లేకపోతే నువ్వు ఉట్టిగా లైవ్ మ్యూజిక్ చేద్దాం నువ్వు యూనో ఆటగా చేసుకుంటున్నావా, లేకపోతే ఇస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్స్ నీడెడ్. అండ్ హీ సెడ్ ఇట్స్ సంథింగ్ నీడెడ్. And so I said, okay, we'll do live music. And then he came up with another idea, but whatever we needed to tell the story and be true to the artistic vision of the story, we did. So in budget ante, I actually, honestly, I'll be honest with you, I don't know the budget because I stopped counting after a certain point. Okay. You know, I was lucky, I have a career, I had access to it. It definitely was higher, multiple times higher than what I initially... Yeah, whatever ante, camera eppudaithe mem 5D తో తీద్దాం అనుకుని తర్వాత 1D అనుకున్నాం, దెన్ నాకు అప్పుడే తెలుసు బడ్జెట్ పెరిగిపోతుందని. So I called her and told her that this budget is going to increase. ఇది నీకు ఓకే అయితే మేము ఈ ఐడియాతో ముందుకెళ్తాము, లేదంటే ఎవ్రీ టైం అంటే ఒకటి ఏంటంటే అండి, నా గొప్పతనం కూడా ఏంటంటే నేను ఏది బడ్జెట్ పెంచే వ్యవహారం ఏం చేసినా కూడా ముందు చెప్పేసేవాడిని. సో చెప్పేసి ఫైటింగ్ జరిగిన తర్వాత సో ఆ ఫైట్ అయిన తర్వాత ఓకే మళ్ళీ కన్విన్స్ అయ్యి ఏం తిప్పలు పడిందో ఎలా పంపించింది తెలియదు కానీ somehow she used to put money into my bank account and I used to spend it. Yeah, but it was never anything that was unreasonable. He had a valid point, and when he asked for something and I you know antena doctor ne kada paapam neku gedana adigina daniki evidence adigedani, evidence and facts and details. Inemo like I don't know if it's him or if it's just the culture here, like eppudu details ivadu. He never gives me details, he never gives me facts. You know, like it was such a weird... See, problem ఏంటంటే for her details అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అడుగుతుండేది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు I always wanted to you know give her an experience అన్నమాట. సో
at the end of everything that I know, every process, రఫ్ కట్ చూడంగానే వీళ్ళకి నీరసం వచ్చింది. లిటరలీ ఇక నన్ను ఒక వారం రోజులు వేరే లెవెల్లో తిట్టుకున్నాం ఫోన్లో, దగ్గర కొట్టుకున్నాను కదా. సో రఫ్ కట్ అయిన తర్వాత వీడికి లిటరలీ నీరసం. నేను అప్పుడు చెప్పలేదు ఇది ఇవన్నీ యాడ్ అవ్వాలి అది. సరే సౌండ్ అయిన తర్వాత ఒక వర్షన్ పంపించా. ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడం కోసం వీడికి డీటెయిల్స్ ఇచ్చేవాడిని కాదు. We had a lot of fights for sure. I think there was like a point where I just stopped talking. I started declining his calls. I said, routine ga weekly ga money pampistunanu. I just stopped talking to him after a few weeks, and then finally came December. But once getting back to the point of the budget, I don't want to I spent the money that I think that this movie required without compromising on technicalities. The whole non-actor thing to me is actually what makes the film so beautiful. That's the idea that got me very excited, you know. But in terms of technicalities, in terms of sound, in terms of DP, in terms of music, we didn't compromise at all. So because that's what the story requires. I want to make a big film, meaning I want to make what do you call it? I want to make a story. No, because I don't believe in the difference between art and commercial. For me, a good film is a good film. Believe in that. You know, at the end of the day, I'm still, I still want to make a buck. I'm not gambling. This was not a gamble. You know, but my threshold for return was reasonable. To me, I said, if I get my money back, that's a good business proposition because I had the experience of making a film. Right? So that was my threshold in terms of monetary threshold. I want to make my money back. Yeah. If I make my money back, I think it's a success. After that, whatever happens, it's all plus, but that's not what I'm looking for. But I definitely want to make money back because she's a doctor also. But నేనే అంటానంటే నాకు మనీతో పాటు ప్రాఫిట్స్ కూడా రావాలి, బట్ రీజనబుల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తే నేను సాటిస్ఫై అవుతా. డెఫినెట్లీ నాకు ₹1,00,00,000 పెట్టి 50 కోట్లు సంపాదించాలని లేదు. ₹1,00,00,000 10 లక్షలు ఎక్కువ వచ్చినా ఓకే, 10 లక్షలు మనం జల్సా చేయకుంటే చాలు. సో దట్స్ ఇట్. అంటే మరి 10 లక్షలు రావాలని కాదు, ఎక్కువ వచ్చినా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాను అనుకుంటే అది వేరే విషయం. బాగా వస్తే మంచిదే, ఒకవేళ బాగా రాలేదు కొంచెం వచ్చిందన్నా కూడా నేను సాటిస్ఫై అవుతాను. బికాజ్ నా ఆర్ట్ వెళ్ళింది బయటికి. లైక్ ఎంత ఆర్టిస్ట్ ఉన్నా కొంచెం బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ఏంటంటే చిన్నపాటి ఆనందాలు ఉంటే చాలు. సో వస్తే సరిపోతుంది, ఎక్కువ ఆనందం ఇచ్చినా కూడా బేర్ చేయగలం అనమాట. No, but in general what I'm saying is tomorrow I want to make a film like James Bond. I really want to make a film like James Bond. I want to make we are going to make a film like James Bond. Yeah, I'm going to make a film. I'm kidding. I'm kidding. No, so we will make a film like James Bond. But if I wanted to make a film like James Bond, I wouldn't cut corners. It's going into it as a producer. To do James Bond correctly, you need to have a top actor who could fill in the crowds. You need to have the technology. You have to be able to spend for the proper stunts. You have to be able to spend for the proper locations. It's a James Bond film తీస్తాను, but నేను ఒక స్టూడియోలో తీస్తానంటే ఇది బడ్జెట్ మెయింటైన్ చేస్తానికి it doesn't work. కదా? So that's what I'm saying. Like budget should not be. It shouldn't even be in the conversation of assessing a film. Do you know what I mean? I hope you remember one thing కదా, ఒక పాయింట్ లో ఆడికి ఇంకా చిరాకు వచ్చేసి ఏ అడిగినా ఓకే దీనికన్నా ఇది పెట్టద్దాం అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు నేను మీకు చెప్పే ఈ జనాలతో మనం సినిమా తీస్తున్నప్పుడు మనం ఇంతకన్నా ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదని మనం మాట్లాడుకున్నాం గుర్తుందా. సో ఒక సర్టెన్ పాయింట్, ఒక సర్టెన్ బడ్జెట్ వరకు రీచ్ అయిన తర్వాత నౌ దెన్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం తీస్తున్నాం, ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ఒక లైక్ ఆ ఏరియా పీపుల్తో చేస్తున్నాము, వాళ్ళకి ఈ బడ్జెట్ యాక్చువల్లీ ఇప్పటికే ఎక్కువైంది. ఇప్పటికే ఒక 20% 25% ఎక్కువైంది. సో ఓకే లెట్ ఇస్ కంట్రోల్ ది బడ్జెట్ నౌ అని చెప్పేసి అనుకున్న పాయింట్ కూడా ఉందండి. సో ఆ పాయింట్ అంటే ఇంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టకూడదు, దిస్ ఇస్ బిజినెస్ గా అదొక పెద్ద తప్పు చేసినట్టు అవుతుంది అని చెప్పేసి వి క్యాలిక్యులేటెడ్ థింగ్స్ అండ్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కొంచెం క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంట్రోల్ చేసాం అప్పటికి. సో బట్ కంట్రోల్ చేసినా ఎప్పుడు టెక్నికాలిటీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏ రోజు కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. In fact, the main thing is where we compromised in terms of to maintain budget is crew. And that's a learning point for me. For me too. Yeah. And because in a way, almost carte blanche ichana aniki. Nenu US kellipoyinaka meeku em kavalante adi ఏర్పాటు చేసుకో, ఏ మనుషులు కావాలంటే అది ఏర్పాటు చేసుకో, అందరికీ జీతం ఇయ్యి.
because I believe in like I have an American work ethic kada work ethic ఏంటంటే నువ్వు పని చేస్తావు నీకు డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు మంచి పని చేస్తావు no helping nonsense you know I don't believe in ఎందుకంటే I believe like not but this is how we work in America నువ్వు పని చేస్తే there's some accountability. If I'm paying you for work, then if you're not doing a good job, then I have the right to, you know, admonish you. Yes. Just like that, if you're taking money from me for doing a job, then you should bring a certain type of quality to it, right? First budget రాసుకుందాం అన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఫస్ట్ చెప్పింది నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరికి సాలరీస్ తంటనే సినిమా చేస్తా అని చెప్పి I said you have to pay and you have to pay them on time as much as we could. I mean, we're a small production. You have to but he compromised on the crew. Okay. And in the future as a producer, even if I take, you know, if we work with Maha again and we, you know, or we work with a new director, I now know what crew a director needs to support him. I have to give him a crew to support him. Not the technical crew, supporting crew. Support, like, you know, it really upset me and first time set kellappudu ayana set ni design chestunadu. Like he's getting the set ready because kottaga teeskuna he just didn't have enough hands, you know, like everybody was doing multiple things, so we compromised on crew. That I won't, because I don't, there's a saying in English, don't be penny wise and pound foolish. Okay, so ikkada 10 రూపాయలు సేవ్ అవుతాయని అక్కడ 100 రూపాయలు నష్టం చేసుకోకు ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 person 4 jobs చేసేదానికి ప్రొడక్షన్ డిలే అవుతుంది and especially if you're doing natural light I think and it's also too much stress. He was the casting director, sometimes it was the AD, he was the makeup artist, he was the you know dialogue coach, he also was paying attention to continuity and it's too much for him and just like that every other person on the set was also doing multiple roles. So in the future I would for myself as what value I could give as a producer is to make sure we have the proper crew so that everybody does at max 2 jobs and not more than that so they could focus. And that way you keep on schedule, you know, and you finish on schedule and things like that. So that's what I learned from this whole process. Okay. So. ఇప్పటివరకు మీరు చూసింది కంచరపాలెం డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇంటర్వ్యూలోని కొద్ది భాగం మాత్రమే అండ్ పూర్తి ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఖచ్చితంగా చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటారు, చాలా టెక్నికల్ విషయాలు తెలుసుకుంటారు అండ్ ఆ పూర్తి వీడియో కోసం TNR 128 అని యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ.